kasi ano 3 euros isang kilo. Kalahating kilo na yun, isa lang. And then I have another here, guys. I'm going to prepare another for them. This is yogurt, Greek yogurt. Wait, I will take the other one. Is it yogurt? No. This is Greek yogurt, guys. It doesn't have sugar in it. So, we are going to prepare sauce for them. Greek yogurt. I'm only going to put black pepper and garlic powder, guys. No lo sé si es suficiente con uno. ¿Suficiente con uno o dos? No le gusta. ¿Pero para ti? Para mí. ¿Tú la comes, no? Okay. Bueno. I am going to put two, guys. Two yogurts. Because I think one isn't enough. I don't have fresh basil leaves, guys. But anyway, I am going to use here the dried one. So here we have garlic powder. God bless. Las chicas chinas son súper productivas. Garlic powder, black pepper, Si hubieses, a bit of salt, only small amount. Si no fuera mitad asiática, en plan, si fuera española 100%, siento que no me sentiría tan mal por ser lo vaga que soy. O por mucho que te siento que como... I have here basil leaves, guys. I mean dried. Siento que por mis asiáticas tengo expectativas que cumplir. ¿Qué opinas, mamá? I don't know, Jasmine. Ayan, guys. No, que cumplir expectativas. Tandem, bye na muna. Ako, Tandem. Lobat ba ako? Bye-bye, Ate Laura. Sige, salamat, Tandem. Salamat. Bye-bye. Jasmine, what are you doing here? Blowing my nose. Sorry naman. Ya me voy. Pero es que tú te puedes hacer por otro lado. Ya estoy por otro lado. Grabe naman itong anak ko na to. Dito pa naman siya nagbahing. Mamá, prepara el coso que yo tengo acá. Show your face. Kano, Tandem, no? I know. Mamá, prueba este coso de espinacas que yo también lo quiero probar. Que no. Pruébalo. Lo abro, hago un unboxing de empanada. Jasmine. Se ve bien. Bye, Ma'am Ruby from GPT Mix TV. Se ve. Sí. That's This is empanada, guys. Empanada de espinacas. Lleva rico también. I think I need to put more salt. Bueno, mamá, está muy bueno. Jasmine, estoy... Sabe un poco a cardo. Pruébala el arroz, ¿cómo está? So, no está hecho, mamá. I am going to put a bit of olive oil, guys. Está muy bueno. Míralo con esto. And then more basil powder or dried basil. Para ano, wala siyang lasang basil. Ayan guys, yung sister-in-law ko kasi, yung asawa niya Syrian. Well, ex-husband. So, madalas gumagawa siya ng sauce na ganito, yogurt sauce. Supposedly ito guys, dapat may lemon. Pero wala naman akong lemon, so okay lang. Ang hirap pag kulang tayo ng ingredients. Ayoko naman lagyan ng vinegar. Wait. Okay na siya guys, okay na siya. Good night, Ading. Ayan. Good night, Tandem. Ingat kayo. Good night sa inyo dyan. Salamat sa support. Ayan.